तैरता ही रहता है। अब मैं उसे गाना गा के बुलाऊंगा। हरि कृष्णन, मैं तुम्हें गाना गा के बुला रहा हूँ। वैसे वो आ गया, अब मुझे गाने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरा गाना शायद पसंद करता नहीं होगा, पता नहीं अब क्या है। अब दूसरा है, अब चौथा आदमी है अर्जुन के जी। वो तो बहुत ही पढ़ाकू है, उसे बुलाने की तरीका ही और कुछ है। मैं बुला के देखता हूँ आएगा कि नहीं पता नहीं। अर्जुन नहीं आने वाला, अब उसे बुला के देखता हूँ। अर्जुन, I got a physics question paper. In that question goes like this: a car moving with a velocity V. Take the velocity V, Jishnu. That's better. देख लिया आपने, क्वेश्चन बोलने की भी जरूरत नहीं, बाकी बोल दिया। ऐसा पढ़ाकू है। अब पांचवा आदमी तीर्था को बुलाने में, अब ऐसे वैसे बुलाने से नहीं आएगी। अब मैं गिफ्ट दूं कि नहीं? गिफ्ट? रेड स्विफ्ट। हाँ, रेड स्विफ्ट गिफ्ट? नहीं, मैं पूछ रहा था कि तुम्हारा रेड स्विफ्ट बाहर खड़ा है कि नहीं। अब दो और लोग हैं, वो तो यहाँ पर चढ़ने के लिए बहुत ही वहां बाहर खड़े होकर कूद रहे हैं। एक है अर्षा और दूसरी है गायत्री। अब पता नहीं वो आ गई। अब ये खड़ा हमारे एंकरिंग की टीम। सबको हमारा प्रणाम। Life is special. Special moments are meant to be celebrated. Celebrations are magical moments that nurture the soul, define our culture, our life, our love and our passion. Today, it's the celebration time for Kendriya Vidyalaya Malappuram. We extend you all a very warm welcome to the wonderful cultural extravagance bonanza, the 28th annual day celebration of Kendriya Vidyalaya Malappuram. Welcome you all. As we are to grace this occasion, we thank you all for blessing us with your precious presence this lovely evening. Thank you. Here at Kendriya Vidyalaya Malappuram, we value our intellectual, sports and arts capital and nurture it through a perfect amalgamation of traditional as well as contemporary ways and means for the comprehensive development of students' personality. नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय मलप्पुरम के छात्र, कर्मचारीगण एवं प्राचार्य अपने विद्यालय के 28वें वार्षिकोत्सव समारोह के इस शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय के बिजू IAS महोदय, विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष एवं जिलाधीश मलप्पुरम मुख्य अतिथि पद सुशोभित कर रहे हैं। आज हमारे लिए इस कार्यक्रम में श्रीमान रावण प्रभु कडलुंडी नगरम समसामयिक कवि एवं बाल साहित्यकार विशिष्ट अतिथि बनने की कृपा की है और श्रीमान VK पौलोस विद्यालय अध्यापक अभिभावक समिति सचिव अभिनंदन भाषण देंगे। इस खिले हुए वातावरण में जहां अस्तगामी सूरज की स्वर्णिम शोभा फैली है, इस सुंदर वातावरण में मुझे महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब रजनी, कमल निकूल वल्लभ की प्रभा। जरूर कमल निकूल वल्लभ की आभा से स्वर्णिम इस सायंकाल में इस आभा को विशिष्ट बनाते हुए केंद्रीय विद्यालय मलप्पुरम आज अपना वार्षिकोत्सव मना रहा है। इस विशिष्ट कार्यक्रम में मैं आप सबको फिर से स्वागत करता हूँ। അമ്പരച്ചുംബികളായ മലനിരകളേക്കാൾ ഗാംഭീര്യത്തോടെ മലപ്പുറത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മലപ്പുറം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന്റെ 28ാമത് വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു വിദ്യാലയത്തിന്റെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിളംബരമാണ് ഒരു വാർഷികാഘോഷം. കലാകായിക മേഖലകളിലും പഠന പ്രവർത്തനത്തിലും ഒരുപോലെ പങ്കാളികളായി ജീവിതത്തിൽ നടന്നെടുക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ആഘോഷ ദിവസം. ഡിസംബറിന്റെ കുളിരണിഞ്ഞ ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ മലപ്പുറത്തിന്റെ 28ാമത് വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കേവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. Located in the sylvan surroundings on terraced hills low is Kendriya Vidyalaya Malappuram, the only school in the district under the Kendriya Vidyalaya Sangathan, an autonomous body under the Union of Ministry of Human Resource Development. Kendriya Vidyalaya Malappuram initially had a strength of 300 students, 6 teachers and 2 official staff to begin with in 1986. It started functioning in a rented building in Kottapadi, Malappuram. The first block of its own building was readied in 1989 and 2 more blocks, the primary block and the laboratories, were added later.
Being on the slopes of a hill, its unique feature is that every floor opens to the ground at different levels. The commerce stream was added in the academic year 2005, and the Vidyalaya now offers computer science and informatic practices also as an optional subjects. Since its inception, the Kendriya Vidyalaya Malappuram has achieved great heights in academic and non-academic activities. A set of learned and dedicated teachers and hardworking students together under the leadership of Sri A.P. Jyotish have achieved excellent results continuously for the past 6 years in CBSE 10th as well as 12th examinations, both quantitatively as well as qualitatively, and reached the top position in the Malappuram district. Kendriya Vidyalaya Malappuram, as usual, has carried on the legacy of academic excellence from our predecessors in the year 2012-2013. Class 10th students have always maintained proficiency in their academics. 37 students of class 10th secured CGPA 10. CBSE class 12th results have always added golden feathers to the crown of Kendriya Vidyalaya Malappuram. The academic year 2012-2013 have indeed added glory to this legacy. 23 students secured 90% and above, and 4 students amassed the prestigious 0.1 certificate of AISSE. The Inspire Award program, which invokes the dormant scientists in the children, have always been a platform for our students to express their scientific skills. This year also, one of our students of 9th standard, Miss Ashwati Ramesh, participated successfully in the program. The same trend has been maintained in both arts and sports field. केंद्रीय विद्यालय मलप्पुरम का शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद विभाग बहुत ही क्रियाशील है तथा खेल कूद संबंधी सभी क्षेत्रों में अपनी क्षमता का परिचय दिया है। पिछले साल की बात ही इस साल भी यानी कि 2013-14 के शैक्षिक वर्ष में भी हमारे शारीरिक शिक्षा विभाग ने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की, जैसे सहभागीय स्तर पर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में उम्र स्तर 19 के नीचे वाले एवं उम्र स्तर 14 के नीचे वाले लड़कों के इन दोनों प्रतियोगिता में हम चैंपियंस बने। उसी प्रकार लड़कियों के बास्केटबॉल प्रतियोगिता में हमने दूसरा स्थान हासिल किया। क्षेत्रीय स्तर पर टेबल टेनिस में हम ओवरऑल चैंपियन बने। राष्ट्रीय स्तर पर भी हम कम नहीं हैं। इस प्रकार केंद्रीय विद्यालय मलप्पुरम शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विभाग में हमारे विद्यालय का नाम रोशन कर रहा है। അനേകം യുവപ്രതിഭകളെ കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായി ഒരുക്കിയെടുത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സമ്മാനിച്ച ഒരു സരസ്വതി ക്ഷേത്രം, അതെ, അതാണ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം. കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ സംഘടൻ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ മലപ്പുറം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം അഭിമാനപൂർവ്വം ഞങ്ങളുടെ വിജയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കട്ടെ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെ അടുത്തറിയാനും അവയുടെ പ്രവർത്തന രീതികൾ അത്യന്തം മനസ്സിലാക്കാനും ഉതകുന്ന യൂത്ത് പാർലമെന്റ് എന്ന സഹപാഠ്യ പദ്ധതിയിലും ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. ലോകത്തിലെ പലയിനം സംസ്കൃതികളെയും നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനപൂർവമായ കാഴ്ചപ്പാടിനെ വിദ്യാർത്ഥി മനസ്സുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ സോഷ്യൽ സയൻസ് എക്സിബിഷനിലും നമ്മുടെ വിദ്യാലയം ഉയർന്ന വിജയങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി. മലയാളികൾക്ക് ഓണം എന്നും ഒരു പുതുമ നിറഞ്ഞ അനുഭൂതിയാണ്. മലയാളികളല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും ഓണത്തിന്റെ തനിമ അതേപടി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഓണാഘോഷം ഒരു വേറിട്ട അനുഭവമാണ്. ഈ വർഷവും കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ മലപ്പുറം ഓണത്തിന്റെ പ്രൗഢി ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമ്പൂർണമായ വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം നിലകൊള്ളുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാവാസനയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ വർഷവും കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കലാപ്രദർശനം നടത്തിവരുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വർഷവും നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ കലാപ്രദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് കളിയിൽ ജയിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിർത്തിയിൽ ഭീകരരെ കൊല്ലുമ്പോൾ മാത്രം വരേണ്ട ഒരു സന്തോഷമല്ല രാജ്യസ്നേഹം. ദേശഭക്തി ഒരു വികാരമാണ്. ഈ വികാരത്തെ ഉണർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ മലപ്പുറത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനവും റിപ്പബ്ലിക് ദിനവും ആചരിച്ചു. മുതിർന്നവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ
കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു നൽകുവാനും തങ്ങളുടെ ബാല്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുമുള്ള ഒരവസരമായിരുന്നു ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഡേ. ഇതിനു പുറമെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകളാക്കി തിരിച്ച് വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. आज 18 दिसंबर 2013 की शुभ संध्या में केंद्रीय विद्यालय मलप्पुरम अपनी 28वीं वर्षगांठ वार्षिकोत्सव के रूप में मना रहा है. अब कुछ ही समय में हमारे माननीय अतिथि श्रीमान के बिजू हम सबके बीच उपस्थित होंगे. मैं आप सभी को हमारे प्रमुख अतिथि श्रीमान के बिजू के पूर्णतः परिचित करवाना चाहती हूँ. इन्होंने अपनी पारंपरिक स्कूल शिक्षा एरनाड स्कूल से की थी, जो तमिलनाडु के सेलम जिले में थे. फिर उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा TKM यांत्रिकी विश्वविद्यालय कोल्लम से की थी तथा इन्होंने बीटेक की मैकेनिकल शाखा में विशेषज्ञता प्राप्त की है. इन्होंने देश की सेवा 2006 से शुरू किया था. ഓരോ വ്യക്തിയിലും സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ഉണർത്തുവാൻ പര്യാപ്തമായ മാധ്യമം കല മാത്രമാണ്. തൻ്റെ മനസ്സിലുണരുന്ന ചിന്തകളെ തൂലികയിലൂടെയോ മറ്റു കലാരൂപങ്ങളിലൂടെയോ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടാൻ സാധിക്കുക എന്നത് മഹത്വപൂർണമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മഹനീയ വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ അതിഥിയായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം കടലുണ്ടി UP സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 18 പുസ്തകങ്ങളും 600ഓളം കവിതകളും രചിച്ചു. കേരള സംസ്ഥാന മിത്രവേദി അവാർഡ്, ഭാഷാ സമന്വയവേദി അവാർഡ്, ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രം അവാർഡ്, രാഷ്ട്രരക്ഷാ സഞ്ചയന അവാർഡ്, സാക്ഷരതാ അവാർഡ് എന്നിങ്ങനെ 24 അവാർഡുകൾക്ക് അർഹനാണ്. സംസ്ഥാന ഹാസ്യവേദി പ്രസിഡന്റ്, സംസ്ഥാന അക്ഷരകളരി പ്രസിഡന്റ് എന്നീ പദവികളിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ശ്രീ രാവണപ്രഭു കടലുണ്ടി നഗരമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആ അതിഥി. അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. What makes a good institution? Is it the one that has a wonderful infrastructure or the one which is highly productive in terms of its organizational objectives? Is there an organization which has all these elements rolled into one? Impossible. Why not? There is one organization which has all these qualities and continuously endeavoring to refine itself as years pass by. None other than the Kendriya Vidyalaya Sangathan, KVS. The entire Kendriya Vidyalaya Sangathan family stands at its 50th year of glorious existence in 2013, celebrating its golden jubilee with much zeal and enthusiasm. The celebration started with the inauguration of its 4th touring photo exhibition, which depicts the long and eventful journey from 20 military discipline schools in 1963 to its current network of 1093 functional Kendriya Vidyalayas in domestic as well as abroad. Now, it has a total student strength of 11,21,000 and a total of 56,500 staff. अब आप देख सकते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान के बिजू महोदय कुछ ही क्षण में यहाँ पर विराजमान होंगे. अब आप देख सकते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच पधार रहे हैं और थोड़े ही क्षण में वे मंच पर विराजमान होंगे. उनके साथ हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान रावण प्रभु कड़लुंडी नगरम उनका अनुगमन कर रहे हैं. विद्यालय प्राचार्य श्रीमान AP ज्योतिष, अध्यापक अभिभावक समिति सचिव VK पौलोस, विद्यालय के विशिष्ट शिक्षक श्रीमती KG गीता भी उनके साथ अनुगमन कर रहे हैं. Dear audience, this is the moment. On behalf of our school Kendriya Vidyalaya Malappuram, let me extend the most warm welcome to our honorable chief guest, Mr. K. Biju IAS, District Collector Malappuram and Chairman of Vidyalaya Management Committee, who hardly need any introduction. We are indeed grateful to you for graciously and readily accepting our invitation, sir. Let me also extend my welcome to Mr. Ravana Prabhu Kadalundi Nagaram, contemporary writer and children's poet, who agreed to be with us in spite of this busy schedule. A hearty welcome to you, sir. Now, I am pleased to invite our principal, Mr. AP Jyotish, whose presence is always a moral boost to us. I am glad to welcome Mr. VK Paulos, PTA President of Kendriya Vidyalaya Malappuram, and also the senior most teachers, Mrs. KG Geeta, PGT Chemistry, Mr. K. Sadanandan, TGT Sanskrit,
and Mr. Ramnathan, Senior Most Teacher, Primary Section. अब हमारे विशिष्ट अतिथि के बिजू के साथ साथ मैं हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान रावण प्रभु कडलुंडी नगरम का भी स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय एपी ज्योतिष, अध्यापक अभिभावक समिति सचिव वीके पौलोस, विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्रीमती केजी गीता, श्रीमती रमा देवी, श्रीमान सदानंदन, श्रीमान रामनाथन आदि का भी स्वागत करता हूं। My word of welcome goes next to all invitees, parents and the vibrant students of Kendriya Vidyalaya Malappuram. Once again, I thank you all for attending and I look forward to the wonderful events to follow. Thank you very much. अब आज के मुख्य अतिथि श्रीमान के बिजू IAS, विशिष्ट अतिथि श्रीमान रावण प्रभु कडलुंडी नगरम, प्राचार्य एपी ज्योतिष, अध्यापक अभिभावक समिति सचिव श्रीमान वीके पौलोस और विद्यालय के सबसे वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती चंद्र कुमारी जी, ये विशिष्ट जन मंच पर उपस्थित हैं। All the eminent personalities on the dais have played a pivotal role in the development of all aspects of the school, be it academic, non-academic or administration. As a mark of reverence, I call upon Sriram, Rakesh, Ardra and Nimisha to execute the adornment of badges. सभी उपस्थित मानवीय अतिथिगण जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है विद्यालय के विकास में, चाहे वह शैक्षिक हो, गैर शैक्षिक या प्रशासन। इसी लय में सम्मान के चिन्ह का अलंकरण करने के लिए मैं निमिषा, आर्द्रा, श्रीराम और राकेश को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുവന് ലഭിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം ഗുരുത്വവും കൂടിയാണ്. ഗുരുത്വത്തിനായി പ്രപഞ്ചത്തിലെ അപ്രമേയ ശക്തികളോട് നമുക്കേവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. To begin this auspicious occasion, may I call upon the students to invoke the Almighty to shower His blessings on us. Ladies and gentlemen, may I please request you to stand up for the invocation. अब प्रार्थना के लिए सबसे निवेदन है कि वे खड़े हो जाएं। ഈശ്വരാ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈറനണിഞ്ഞ മിഴികളോടെ കാരുണ്യമെന്നിൽ ചൊരിയണേ ഭൂവിങ്കൽ കാരണമായുള്ള തമ്പുരാനേ അച്ഛനും അമ്മയുമെന്തു പറഞ്ഞാലും അക്ഷരം തെറ്റാതനുസരിച്ചും ഉള്ളിൽ വിളങ്ങും ഗുരുവിനെ നിത്യവും ഉണ്മയിൽ സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പുകളായി നിരച്ചും മാതൃഭൂമിക്കായി ജീവൻ ത്യജിച്ചോരെ മാതൃകയായി അംഗീകരിച്ചും ജീവിക്കുവാനായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ജീവാധിനായക സർവേശ്വര ജീവിക്കുവാനായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ജീവാധിനായക സർവേശ്വര ജീവാധിനായക സർവേശ്വര. It is the vital flame itself which fills the interiors of man with heat, and as the proportion of love increases in man, he grows warmer. Keeping this divine quote in mind, I request all the eminent personalities to light the lamp. अब मैं प्राचार्य महोदय और मुख्य अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वो दीपक प्रकाशित करे, हम बच्चों को आशीर्वाद दे और इस कार्यक्रम को निर्मल एवं शुभ बनाए. अब हम देख सकते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान के बिजू अब दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और अब हमारे प्राचार्य महोदय श्रीमान एपी ज्योतिष और हमारे
अब हमारे विद्यालय अध्यापक अभिभावक समिति सचिव वीके पौलोस विधिया प्रज्वलित कर रहे हैं। तस्मै श्री गुरवे नमः। और हमारे विद्यालय के सबसे वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती चंद्र कुमारी जी भी अब दिया प्रज्वलित कर रही है। I now request our Honorable Principal, Mr. A.P. Jyotish, to deliver the welcome address and to present the annual report. Sir, please. अब मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्रीमान A.P. ज्योतिष से निवेदन करता हूं कि वे हमारे अतिथियों का स्वागत करें। Good evening, all of you. Revered District Collector and Chairman VMC Kendriya Vidyalaya Malappuram, Sri K. Biju IAS, Honorable Guest of Honor, Contemporary Writer and Poet, Sri Ravana Prabhu Kadalundi Nagaram, Respected Secretary PTA Sri V.K. Paulos, respected members of the VMC and PTA, special invitees, parents and dear students. It is my proud privilege to welcome all the dignitaries on the dais and off the dais to this function in connection with the 28th annual day celebration of the Vidyalaya. Our chairman VMC had taken over the charge of the district collector on 3rd June 2013. During the occasion of my first interaction with the chairman, after patient hearing, he assured me that he would extend all sorts of help to this Vidyalaya for the development of the students in curricular and co-curricular activities. As far as I studied, he is a man with a special vision and mission. He is a very straightforward, simple, approachable, understanding, and a true follower of democratic values. He had his school education at Erkard School near Salem in Tamil Nadu and professional education at TKM Engineering College, from where he secured B.Tech in Mechanical Engineering. In 2006, he became an IAS officer. He worked as a sub-collector, Thiruvananthapuram, and Director of Employment and Training with the additional charge of the project of Kuttanad and Idukki package. We are very lucky to get such an official as the District Collector and Chairman of the Kendriya Vidyalaya. I am very much confident that under his able guidance, this Vidyalaya will flourish very well and add more and more feathers in the cap of this Vidyalaya. On behalf of all the guests, parents, staff and students, I extend a warm welcome to our beloved chairman to this function. Welcome you, sir. Sri Ravana Prabhu Kadalundi Nagaram, our guest of honor, is a contemporary writer and poet. He wrote 18 books and 600 poems. After a pretty long service as a teacher, he retired from the service while he was working at Kadalundi Nagaram UP School. In addition to the above, he had spent most of his valuable time for the Scout and Guide activities also. At present, he has been working as the state president of Hasya Vedi and Ashara Kalari. He has generated a new type of Tullal Prasthanam, which known as Mono Tullal. He received 24 awards from various fields, including the state awards like Mitravedi Award, Bhasha Samanyaya Award, Bharatiya Vichara Kendram Award, Rashtra Sanjina Award, Saksharata Award, etc.
We are very much blessed by his benign presence today and eagerly waiting for his wonderful speech also. On behalf of all the guests, parents, staff and students, I extend a warm welcome to our beloved guest of honor, Sri Ravana Prabhu Kadalundi Nagaram, to this function. Welcome you, sir. Sri V.K. Paulus has been rendering his service as the secretary of the PTA for the past 10 years. Even his busy schedule of work as a police officer, he has become a part and parcel of ourselves and extending all helps to the students and their parents in various aspects whenever they require it. I always admire his humanistic approach and patient hearing, which is highly required for the secretary of the PTA. He is very cooperative and supportive to the Vidyalaya authorities for the smooth functioning of the Vidyalaya. On behalf of all the guests, parents, staff and students, I extend a warm welcome to our beloved PTA Secretary Sri V.K. Paulus to this function. Welcome you, sir. During this precious moment, I extend a warm welcome to all the members of the VMC and PTA also. Simultaneously, I propose a warm welcome from the core of my heart to all the guests and parents of this Vidyalaya who are the backbone of this institution. At the last, not the least, I extend my hearty welcome to all my students, especially all the participants who are ready with their wonderful cultural programs. With these words, let me conclude my welcome speech and try to present a brief report of the Vidyalaya activities for the current academic session. Thank you once again for being here with us today. Thus, ladies and gentlemen, it is just the beginning as we embark on the journey towards the new dawn, as a lot still need to be accomplished. Warm wishes for a blessed and cheerful 2014. Jai Hind. Respected guests on the dais, beloved principal, my colleagues, parents, all those who are assembled over here, and my most beloved children. Let's move on to the prize distribution. Before we begin, let me make an honest request to all the prize winners to be assembled at the right side of the stage so that we don't have any confusion in the prize distribution ceremony. And now let me invite our Honorable Chief Guest, Shri K. Biju IAS, District Collector and Chairman VMC, to give away the prizes to the meritorious students of Kendriya Vidyalaya Malappuram. Sir, please. We have had excellent results in the class 12 CBSE exam last year. In the science stream, Ms. Mona KK has brought laurels to the Vidyalaya by being at the 3rd rank in the national level. She is also the regional level topper, the school topper with 488 marks out of 500, 97.6%. She is not here right now. She is pursuing her studies at Medical College, Kottayam. Her mother is here to receive the trophy from the Honorable Chief Guest. She was the subject topper in English, Chemistry, Biology, Physics, scoring 100 in Chemistry, 95 in English. She has also got the .1 merit certificate by CBSE and got A1 in all the 5 subjects in which she has appeared. Thank you, sir. Next, Roshna Raj TM, who has scored 2nd rank in the school with 482 marks, 96.4%. Again, Roshna Raj is also not there. Her mother has come here to take the honors on her behalf. She was the subject topper in English and Computer Science, and she too has scored A1 in all subjects. Amrita N
has got the third rank with 481 marks out of 500, 96.2%. She was the subject topper in English and has scored A1 in all subjects. Amrita's parent is here to take the trophy on her behalf. So there are so many trophies that your daughter has got. Next we have Chinju K, Miss Chinju K, who has got third rank in school with 481 marks out of 500, 96.2%. She was the subject topper in physics, has got the merit certificate in the same subject and has scored A1 in all subjects. Miss Chinju KK. In the CBSE ASCC Commerce stream, Master P.K. Akhil Hamid has got the first rank in the Vidyalaya with 93.2%. He was the subject topper in accountancy, economics, business studies and has scored A1 in all subjects. Master Akhil Hamid is requested to take the trophy. Hasn't yet arrived. Now we'll move on to the second rank holder, Miss Shinu, who has got 455 out of 500 marks with 91%. She was a subject topper in Hindi and accountancy. At third position we have Amrita S. Unni with 88% marks in commerce stream. She was a subject topper in English and IP. Amrita S. Unni. On behalf of all the students and teachers, our principal has got the trophy for academic excellence from the regional office of Kendriya Vidyalaya Sankatan. May I now request our beloved principal to take the trophy for excellence from our district collector. Sir, please. It is an honor for the principal, the teachers and all the students. CBSE has awarded the .1 merit certificate in physics to Master Anis Muhammad, who has scored 98 marks in physics and scored A1 in all subjects. Master